Shalom murakoranyiza mwese kino gitondo mukumvise ikiganiro kanguka mushikizo na jewe Chris Ndikumana. Uno musi turi ku musi wa gatandatu. Ndashimira gose abantu baduha intahe, uko intahe canke ubuhamya nivyo bituma abantu bakira canke bagira ukwizera. Igihe cose utanze intahe canke ubuhamya umenye ko urafasha umuntu canke abantu benshi bazokumva ubwo buhamya. Ariko ikibabaje nuko hari abantu duhura baronse ibitangaza bidasanzwe canke inkuru numva abantu bakize ingwara zidasanzwe canke basamye aribo numvise bamaze imyaka 10 bari imyaka 13 imyaka 15 ariko atabuhamya atantaye baratanga. Iyo babajije bagira ati ndacariko ndavyiyumvira canke ndacariko ndabitegura. Ivyo rero vyerekana yuko wanezerewe kuko waronse igitangaza cawe, ariko ni kuriyumvira abandi bari inyuma yawe bashobora kuronka igitangaza cabo kubera ubuhamya canke intahe yawe. Igihe cose ubona ko wagendewe wafashijwe umenye ko hari undi muntu ashobora kutazopfa aronse igitangaza ciwe atumvise iyo ntahe iwawe. Rero kugumana intahe ni nko kwikunda, ntuyumvire abandi. Rero nimba Imana yakugiriye neza iyumvira abandi, fasha abandi, tanga iyo ntahe. Igitangaza cyose cyakubayeko bivuge. Abahindutse, abavuye mu vyaha, abavuye mu busambanyi. Ushobora kumva abantu bavuye mu busambanyi kubera bumvise uyundi muntu yavuye mu busambanyi. Ushobora kumva abantu bavuye mu bumaraya nkuko tuzakumva intahe wavuye mu bumaraya kubera wewe wavuze ngo wavuye mu bumaraya. Rero nimba ari ikintu cyahindutse mu buzima bwawe bivuge. Namanda bibutsa ku munsi wa gatandatu inzira zine zo kuronka kanguka. Iya mbere ni kuca kuri Play Store canke App Store. Iya kabiri ni kuca kuri kanguka.com site yacu. Ya gatatu ni Facebook uciye kuri Chris Ndikumana. Ya kane ni YouTube uciye kuri Kanguka Kirundi canke inyigisho za Chris Ndikumana ku munsi w'Imana canke cyumweru. Namanda bibutsa ku munsi wa gatandatu yuko abantu babandikira babasaba amafaranga mumenye ko atari kanguka. Ariko rero biratangaza ngene abantu batubwira yuko nubu baguye mu mitego. Ejo muri twaronse umuntu atubwira ko bamwivye amafaranga umuriyoni. Uwo muntu yamwatse yita Chris Ndikumana kandi avuga ko ari kanguka na logo ya kanguka, ariko nababwiye yuko abantu babasaba amafaranga sabo muri kanguka. Kanguka nta mafaranga isaba abantu ko bavuga mu mitego. Rero nico gituma ngomba bisubiramo kugira mureke kuva muri uwo mutego. Murazi ko inyuma y'ikino kiganiro hariho inimero n'amantanga. Iyo nimero rero nkuko mubizi ni nimero yo kwihana canke abantu bashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza. Si nimero yo gusengerwa. Abafise imitwaro yo gusengerwa ari ingwara canke kubohoka. Umviriza zino ntahe zose, inyuma y'izo ntahe cyo dusenga. Yesu nashimwe, nkaba nanje ngomba gushima n'ukuri ibyiza Imana yankoreye. N'ukuri kanguka je ntawe narinzi. Nene wacu niwe yanyicaritse arambwira ati burya hariho kanguka barasenga kandi wizeye ibibazo byose ufise birahera, ingwara urwaye irakira. Ngomba gushima n'ukuri je aho Imana yankuye ni henshi cyane. N'ukuri simbona ingene nobivuga. Ndanezerewe cyane kandi ndaryohewe cyane n'ukuri. Ngomba gushinga mvuga ivyo Imana yankoreye. Jewe nari muri bakobwa bigurisha umubiri, bakobwa b'abamaraya, bakobwa babona ubumaraya ko ari ikintu gisanzwe. Naremera nkaja mu bihugu bitandukanye nkagenda kwigurisha gusa umubiri. N'ukuri ndashima, ntanguye gusenga byaramfashije cyane. Naciye mbona kumenga ndiko ndakora ikintu Imana idakunda. Ndasenga ndabwira Imana ati n'ukuri ndiho ndakwinginze, ndiko ndasenga nizera ati mfasha. Umukozi w'Imana yarasenze avuga ati hariho abakobwa bafashwe n'imwemu y'ikimaraya y'ubushurashuzi y'ubusambanyi, ati barakize mu izina rya ndiho. Ca ndavuga ati Mana nanje muri abo bakobwa ndimo. N'ukuri nshaka gushima Imana yarampaye umufasha mwiza, umufasha nkunda. Ndava muri ubwo buzima ubu ndubatse. N'ukuri ndashima Uwiteka. Hongera kandi nkagomba gushima, nari mfise ingwara yo kwisoba ko aho ndyamye kuva mu buto bwanje. Ubu mfise imyaka 23. Nari maze imyaka urumva nisobako na mu muhana naryama cyangwa mu muryango kuko ujya kuramukanya ngo uryamusinzire. N'ukuri harageraho abandi baryama, jewe n'ukuri nkarara nicaye gushika bugaca. Byashika nkasinzira nkasanga ndisovyeko basha, nararira nkatunura nkavuga ati none gamana ibi nibiki biriko birambako. Naco batampaye ngo nwe, naco ntanuye kugira ngo nkira, ariko byaranse. Kuva nanguye kanguka n'ukuri ndababwire, jewe kanguka ndayitanguye muri 2020. Ndayumviriza gusa haragera igihe ncika intege nkavuga kuva umukozi w'Imana ariko arasenga nkabona sinkize, nkabona umenga abandi bashinga intahe ngo bakiriye abana, abandi ngo bakize, je nanje ntari muri abo. Ndavuga ariko sinshobora gucika intege.
nukuri ndashima Imana, ndashima kubera nukuri aho Imana yankuye ni habi, kunkura mu busambanyi ikankiza iyo ngwara yo kwisobako, nukuri ndashima Uwiteka, nukuri Kristo Imana nukuri bahezagire mwese mudufasha kugira ngo ubutumwa budushikire, Imana ibahezagire nukuri. Shalom. Ndabaramukije bakunzi bakanguka, naje kuri uyu mugoroba nifuje gushinga intahe. Narigeze gutwara intestin, ndazigwara imyaka itari mike, mbabaye kandi ndushe. Nagiye mu bitaro mfise ibiro 81, ndagwara vraiment ndi privé de prendre quelque chose icyo ari cyo cyose, n'akayi bampa canke sandwich vide. Haheze isaha baca banzanira iringateri byose mu insogi zikaguma zigaragara, ndabigwara. Bwa mu nyuma baransohora ibitaro ndataha. Mugabo kwizera nkaguma senga Imana, ndavuga nti none jewe wandemeye kubabara gushika ngaha, nzopfa mbabaye kunyene. Ariko mu nyuma kuri iyo ngwara ndayikira, sinokubwira ngo vyagenze gutya. Ndabona ndariyo duharage twumye, sindibwe. Ndabona ndanyoye fanta, sindibwe. Ariko ibintu byose vyumwe birimwo amagaze gushika no ku mashu byose bari barabimbujije. Imana ihabwa icyubahiro. Imana irambohora ku kintu citwa itabi. Naramunywa itabi ryinshi kuko nta tabi ndometse irya mbere narohokeye ndirihetse, kandi nategerezwa kuba mfise nk'ipaki 3 canke 4. Umunsi wose narashikana ipaki 5. Ariko Imana ihabwa icyubahiro, ivyo vyose yarabimbohoyeko. Ni vyinshi sinobivuga ngo ndabirangize, ariko wamenyeye kanguka naragwaye, nduva ko ndimire mu rubavu, imisonga yuzuye mu gikiriza no mu bitugu. Ndagenda ndipimisha, ndabibwira muganga, aranonka muri laboratoire, barafata amaraso, bareza basanga mfise hepatite C. Muga muri iyo minsi mike nari maze nkurikirana kanguka, narumva bakira ingwara zidakira, amasida, amakanseri, hepatite B, C n'ibindi vyinshi. Rero nanje ndaheza ndizera, ndizigira. Mu nyuma ndumva ko mfise agahengwe, ndasubira kwa muganga, ndamubwira nti je nashaka kurabisha rero uko bimeze, uko ndumva umengo mfise mitende. Ariko rero inkuru y'umwana isubira inyuma, nta miti bari banyandikiye, nta kintu bari bambujije kiretse umunyu w'ukongera mu ndya. Rero ngiye ku bitaro ndipimisha, rero barambwira ko hepatite C ngwaye. Ndashimira Imana, ndabwira umudokiteri, ambwira ati wewe ni none ntubona ko itariki 2 ko bari bayitoye? Ndabibona ko bari barabitoye, mugabo gushika ubu ntayo ufise. Ndabwira muganga nti Dieu est vivant, il est sauveur. Ndasohoka ndashimira Imana, ariko nkumva mu mutima umengo singononokorewe. Ndaheza ndagenda ku bitaro i Bujumbura, ku bitaro militaire, nongera ndagirisha iyindi examen. Rero nabo ndabona ko banyandikiye ko hepatite A canke B canke C mfise. Ndaheza ndabwira muganga nti muga inukuri ndikusenga ni vyiza, reka Imana ihabwe icyubahiro. Rero Imana ihabwe icyubahiro kuko iragikwiye. Jewe nakiriye muri kanguka, kandi ngatera intege n'abandi bose bumvirije intahe yanje ko Imana nabo yobagirira neza, kandi bareke kwihebura, bagume bafashe, kuko no gusenga wizigiye. Turasengera cyane umukozi w'Imana, adusengera atatuzi. Imana ibandanye muzigama hamwe n'umuryango wiwe. Shalom. Shalom, je suis Julie Gabonès, vivant d'avance. J'ai connu Kanguka par le biais d'une collègue et un ami. Au début, quand il m'envoyait les audios, dès que j'écoutais la chanson seulement, j'ai zappé Kanguka. Je disais, Kanguka, c'est quel nom? Un soir, je me suis mis à écouter. Après, il y a l'homme de Dieu qui disait, le nom Kanguka, ça veut dire réveillez-vous en langue, parlez au Burundi. J'ai dit, ah d'accord. Au début, j'étais un peu sceptique. Quand on m'envoyait ça tous les matins, je supprimais.
Shalom shalom ndi umugabonese akiri muto aba muri Gabon. Namenye kanguka biciye ku muntu dukorana ku kazi hamwe n'umugenzi. Mu ntango bagitangura kundungikira ama audio y'ikiganiro nkicumva gusa kajya karirimbo naca nkuramo ubwo nyene kanguka. Navuga nti kanguka ni izina nyabaki. Umunsi umwe ari ku mugoroba narumvirije, hanyuma umukozi w'Imana ariko aravuga izina kanguka ico risigura mu batumva ururimi rw'ikirundi. Navuze ni sawa. Mu ntango narakekeranye igihe cose bayindungikira ari mu gitondo naca mfuta. Ariko narakunda kugira indoto mbi mbona abantu bansambanya kuva nkiri umwana muto, abagabo baza kunsambanya. Rimwe na rimwe iyo ndyamye narumva ikintu kiza mu gitanda ndyamyemo kimeze nk'inzoka. Hari imisi n'abandi mu gitanda ukumva ukungena umuntu aza agahemera iruhande y'ugutwi kwawe ngo hanyuma ukaba uryamye mu gitanda ukumva umuntu aje kuryama iruhande yawe, hanyuma ugaca wumva matera iriko irafyondekara. Rero natanguye kumviriza kanguka mu kwezi kwa mbere, ariko naronka ama audio biciye ku mugenzi hamwe n'umuntu dukorana ku kazi kuva mu kw'icumi canke mu kw'icumi na rimwe, ariko sinavyitaho. Rero umunsi umwe ari ku mugoroba naragiye mu cumba canje, navuze nti sawa ngomba numvirize. Hariho intahe y'umupfasoni umwe yariko ashinga intahe ko yagira indoto mbi, abona abagabo baza kumusambanya n'ibindi nk'ivyo, ko ubuzima bwiwe utari bumeze neza bitewe n'abo bagabo baza kumusambanya mu ndoto. Nari nicaye ku gitanda canje, amarira yaciye atangura gukoroka yonyene, hanyuma naramerereje. Rero naciye ntangura kuvyitaho, imisi yose narumviritse. Mu nyuma narahamagaye umugenzi, narabajije uwo mugenzi nti babigenza gute kugira batereshaje vya bintu vyawe vya kanguka. Yarambwiye ati uja kuri Play Store. Naragiye kuri Play Store, naratereshaje. J'ai écouté toutes les émissions, les témoignages, tout depuis 2018. Là, j'ai commencé à manifester. Un soir, mois de janvier, j'ai commencé à manifester. J'ai eu des petits peaux d'homme qui sortaient de mon lit, que je shootais de mon lit à 3 heures du matin. Une dame qui sortait de ma tête. Non, on ne sort pas, on ne sort pas, on est dans ce corps depuis 20 ans. Elle était censée boire les médicaments toute sa vie. J'ai vu comment me rendaient mes garnitures. Hanyuma narumvirije ibiganiro vyose, intahe vyose kuva mu 2018. Aho rero natanguye kugira manifestation. Umunsi umwe ari ku mugoroba mu kwezi kwa mbere natanguye kugira manifestation. Nabonye utuntu duto twariko tuva mu gitanda canje, nariko ndatera nk'umupira ndi mu gitanda canje saha 9 zo mw'ijoro. Umugore yariko arasohoka ava mu mutwe wanje ati oya ntidusohoka turi muri uyu mubiri haraciye imyaka 20. Yategerezwa kunywa imiti ubuzima bwiwe bwose. Narabonye ukungene bariko barasubiza ibintu vyanje bati akira ibintu vyanje nariko ndabitora uko. Kuva numviriza kanguka ubuzima bwanje bw'amasengesho bwarahindutse. Kare sinasenga mu gitondo, navyuka uko nakora ivyo naba mfise vyo gukora. Et je vais aussi dire que je buvais beaucoup, ouais, je buvais. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, un soir, je me suis mise à vomir. Les enfants avaient peur. Maman, qu'est-ce que tu as? J'ai dit que je ne sais pas. La chaleur, ça chauffe. Je sors de la chambre, je vais au couloir. Je dis, mais est-ce que vous ressentez la chaleur? Ça chauffe, j'ai chaud. J'ai vomi peut-être de 19h à 23h. Hanyuma nashaka kuvuga ko nanwa inzoga, naranwa cane, ego naranwa. Igihe natangura kumviriza kanguka umunsi umwe ari ku mugoroba, natanguye kudaho. Abana bari bafise ubwoba. Mama wabaye iki? Navuze ko atavyo nzi. Ubushuhe, harashushe, ndasohoka mva mu cumba nja muri couloir, ndavuga nti mbega murumva ubushuhe? Harashushe, ndashuhiwe. Naradashwe nko kuva isaha 1 gushika isaha 5 zo mw'ijoro. Isaha 9 zo mw'ijoro numvise mbabara mu nda. Nagiye kugira umwanda mukuru wari wirabura kandi vyamuta nabi. Kuva isaha 9 zo mw'ijoro gushika isaha 12 zo mu gitondo. Umuhungu wanje yategerezwa kuja kw'ishuri, namusavye kutinjira aho bogera kuko muri toilette hari amuta nabi cane. Depuis que j'écoute Kanguka, je dors
Avant, je ne dormais pas. C'était l'insomnie. Ou pour dormir, j'avais besoin de cachets. Depuis que j'écoute Kangoka, je dors. Je ne fais plus les cauchemars. Parfois, je me retrouve, on me poursuit dans la forêt. Je vois mes grands-parents qui sont déjà décédés. Mais depuis que j'écoute Kangoka, je dors tranquille. Kuva numviriza Kangoka ndaryama. Kera sinaryama. Nari mfise ico bita insomnie. Sinatora itiro. Aho kugira ndyame nategerezwa kunywa ibinini. Kuva numviriza Kangoka ubu ndaryama. Singira indoto mbi. Rimwe na rimwe nahora nisanga ndi mw'ishamba bariko baranyirukako, nabona basogokuru banje bamaze kwitaba Imana. Ariko kuva numviriza Kangoka ndyama neza. Hanyuma ashaka kuvuga ko inyuma yo kubohoka deliverance, inyuma yo kudahwa no kugira umwanda mukuru umunsi umwe mu gitondo, inyuma yo kumviriza, kuko sinigera nsiba kumviriza intahe, sinigera nsiba kumviriza amasengesho kuwa gatandatu. Mpora nkurikirana zirya nyigisho ndende zo mu bikorane. Umunsi umwe ari mu gitondo naciye ntangura kubiruguye. Namaze nk'imisi 2 sinava mu nzu, nari ndushe, sinafungura. Ni nk'uko boba bari biriwe barankubita. Nshaka gushimira umukozi w'Imana nabo bakorana bose, ndabashimira ku gikorwa bakora. Murakoze. Shalom, iyo yari ntahe yanje. Je veux dire merci à l'homme de Dieu et tout son staff. Merci pour le travail qu'ils abattent. Merci. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom. Jewe nashaka ntanga intahe y'ibitangaza Imana yankoreye. Jewe naragwaye itariki 4 z'ukwezi kwa12 muri 2020. Ndagwara hepatite B. Ndagenda kwa muganga barayipima. Dr. arambarira ati iyi ni kira. Akire imiti niyo gufufaza gusa. Vuga ntego Dr. Mugabo ntakinanira Imana yonkiza. Ibintu byose biva ku Mana. Ubushobozi bwose buva ku Mana. Ndagwara nshuti z'umusaraba, ndagwara ndagera kure kose. Numva. Hanyuma rero hariho umuvukanyi wanje andungikira Kangoka. Arambaza ati mbega urazi Kangoka noyane? Ati rindira ndakubarire. Arandungikira audio. Audio nkayumviriza, ndumviriza audio. Ndumviriza intahe, abashinga intahe, abakize amahepatite B, abakize sida, abakize ingwara nyinshi, izikira n'izidakira. Aguma afata nyene, fata. Igihe umukozi w'Imana atanguye gusenga, nja numva aravuze ati hari umumama agwaye hepatite B, yakire gukira. Ndavuga nti atanguye gusenga rero, ngaca ntangura kwayura gushika heza gusenga niko ndayura. Avuga ati hari umumama aho ntangura gusenga aguma yayura, niyakire gukira. Imigozi ya shetani yose iracitse. Ni jewe Yesu, ni jewe Mungu. Yesu urangijije, ni jewe. Ndankaguma nyene nduzi kwizera umwanya wose, senga ndondera amaudio ya kera ndasubiramwo. Nshuti z'umusaraba, ngira ngo nama nsenga gushika kangahe ku munsi. Uwundi munsi umukozi w'Imana arasenga akavuga ati hari umumama, hari utwana duto tumufashe ku maguru, turiko turamugorora amaguru. Kubera aho rero nari naravyimbye amaguru, indaravyimbye, ibiguru vyaravyimbye byose. Urumva naguma mfise amahoro mu mutima wanje, nkizera Imana, nkabona yuko Imana izonkiza. Kubera naza ndumviriza intahe z'abakize ingwara zitandukanye, abavyimbye inda, abavyimbye amaguru, nkaguma ndoze kwizera gose. Avuze ati hari umumama utwana tumufashe ku maguru, turiko turamugorora amaguru. Ni jewe Yesu, ni jewe mukozi w'Imana, ni jewe tutwana turiko turangorora. Yatubonye Imana, none nk'aba bana ababonye gute? Kandi je nije nabari aba bana muze murangurura ibiguru vyaravyimbye. Ariko bantu b'Imana, Imana ni gitangaza. Imana idukorera ibintu bihambaye. Imana ni ndiho, nta kintu togereranya n'Imana. Hanyuma bantu b'Imana nguma senga uko nyene, nkaguma senga
hama covid irinjira. Covid yinjiye ndabura ukuntu bwo kuja kurondera ya miti, uburyo ndabubura biranka, sinagiye kurondera imiti gose. Gushikaho muganga mbari ati hagarika imiti. Ndabarira Mana wenyene icubahiro, Mana wa Abrahamu, wa Isaka, wa Yakobo, wewe ni umbona, ni ufise ubugingo bwanje, ni ubufise, ni wowe ukora ibishoboka, ni wewe twizeye, nta wundi twizeye Mana atari wewe. Je nguma nizera kubera we nkaduze kwizera gose, nguma senga uko nyene nsenga mwanya wose audio za kera nizo kwa gatandatu nkazumviriza intahe, nkaguma nshima yasenga, ariko nkaguma nayo bijya byo kwayura. Rero nivyo byampaye kwizera gose ko ngiza, kubera nguma nayura. Umukozi Imana yavuze ati umuntu aguma yayura kuva ntangura gusenga guma yayura. Ntijewe Mana y'ubushobozi, nijewe waransezeranije kuzonkiza mwami, waransezeranije kuzonkiza, nijewe nyene nguma nizera ati imigozi ya shetani yose iracagaguritse irabohoza. Urumva ngo muko nyene nkaguma senga nizera ndoze kwizera bantu b'Imana gushika aho ngenda kugirisha examen. Ngiye kugirisha examen kwa muganga, barampamagara bati ngo utore inyishu. Ndagenda natora inyishu, ariko nkaguma nizeye imbere y'Imana. Mana mushobora byose, Mana nyene imbabazi, Mana nyene ubuntu, Mana nta kikunanira Yesu. Ubugingo bwanje narabuguhaye buri mu maboko yawe Yesu, Mwami nyene imbabazi. Ndagenda ndatora, barampa envelope. Nduguru envelope. Sinatinye kuyugura kubera naguma senga umwanya wose ndi kumwe n'Imana Yesu Kristo, Mwami nyene imbabazi. Ndugurura ya envelope, ndayuguruye sanga ni negative. Nshuti z'umusaraba, naranezerewe, ndashimagiza Imana, ndashimagiza Uhoraho, ndashimagiza Yesu Kristo ibintangiriye Imana. Kaguma nkaririmba. Abantu bambona ndi kumwe na za nkaratasi ngira ngo bibajije ko nasaze, mugabo nuzuye agakiza k'Imana. Mwami nyene imbabazi nyene urukundo, ibintu ngiriye igitangaza nkoreye muri no mwanya. Nkaguma senga nyene shima Imana. Bukeye ndagenda kwa docteur, ndamushira docteur ndamushiriye ati Imana ishimwe. Ndamubarira ni docteur nta kimunanira, kuva ngwaye ingwara aba docteur bari barambariye ko nazukira, mugabo jewe nkaguma nizeye, siniheboye n'umunsi warimo, siniheboye ndapfuye canke ndagize gutoya, kubera ndazi ko Yesu yazuye Lazaro. Uko yazuye Lazaro amazi imisi 4 yapfuye, akamuzura bamuhamvye, nanje niko azozura Yesu. Docteur aranyumviriza atego ati ni ordonnance nayo nakwandikire reka ndahitabure. Mwami sinzi ico novuga, n'abantu nabo batarakira ntibadebukirwe. Imana ikora igitangaza, Imana ikora ibintu bihambaye. Imana niyo twizera bantu b'Imana. Nshuti z'umusaraba, sinari nzije ko nzokira, ariko kubw'Imana n'ukuntu naduze kwizera imbere y'Imana, imbere ya Yesu, Imana yankoreye igitangaza. Abantu bose ntibadebukirwe, Imana izobakorera ibitangaza, bazogume basenga baduze ukwizera. Shalom. Ubu tugeze mu mwanya udasanzwe w'amasengesho. Nk'uko mubimenyereye, igihe cyose tugira tusenge ndakunda guhagarara ku ijambo, kuko ijambo ryo rizana ukwizera. Mwumvirije intahe, mwumvirije ubuhamya, mwumvisha abakize, abagendewe, abo bantu bose uko bangana nta n'umwe nzi, ntuzinanye, ariko barizeye. Nekindi bakoze, barizeye, bumvise abandi ngene bariko barabohoka. Mwumvise uri yabohotse ku mara ngene yumvise abandi ngene babohoka, wumvise abandi ngene babohoka, uco wizera ko nawe ndio ushobora kubigukorera. Ubu rero tugira dusenge, duhagarara muri Luka 18:35-43. Luc 18 verset 35-43. Ni inkuru y'umugabo yari impumyi adashobora kubona, ariko yumva inkuru za Yesu. Yumvise Yesu arenganye, arabazwa ari we, baramubwira ati Yesu w'i Nazareti. Aca semerera ahamagara Yesu kugira
amutabara. Ku murongo wa 41 Yesu yaramubajije ati ushaka ndagukorera iki? Aramwishura ati mwami ndashaka kubona. Kweki Yesu amubajije kibazo kandi abana ko ari impumyi, yashaka kubona kwizera kwiwe kandi avyature yuko ashaka kubona. Nawe rero ushobora kutari impumyi ariko si ikibazo. Ico kibazo rero ukivuge ukibwire Yesu. Tugiye dusenge kuko Yesu niwe akiza. Abaza kuvuga ko ashaka kubona, Yesu acambye ati ukwizera kwawe kuragukijije. Nawe rero kuranyumviriza, ukwizera kwawe niko gukiza. Ushobora kuba atari impumyi ariko urwaye indwara idakira, ushobora kuba urwaye sida, ushobora kuba urwaye kanseri, ushobora kuba udashobora gusama byaranse kuronka umwana, ushobora kuba urwaye stoma, sinzi ico urwaye ariko ubwire Yesu ico kintu nyene ukeneye, ukivuge mu kwizera. Umugabo w'impumyi Yesu avyumve kandi arakorera ku majambo yawe, niwe bivuga udakekeranya. Cyo gituma nagusaba ko ugena ahantu hatari urwamo, ushika iganza wabara utazawoshira ushire ku mutima, abashaka abana bashire kunda. Ibisaba ko mvuga ingwara yawe kandi bisaba ko wumva manifestation ariko wizere ko niwe bivuga. Yesu aravyumva kandi cyo witegura mu mwanya muto tugere dusenge. Data uri mu ijuru, Mana ushobora vyose, turagushima kuri Imana ivuga bikaba. Urakoze ku ntahe zose twumvise. Ndakweretse abantu bose ko arasenga mu kano kanya, umuntu wese afashe ababara, umuntu wese afashe kunda, abafukamye. Turizeye muri kano kanya kuri Imana ishobora. Uri Imana ya Abrahamu, uri Imana ya Isaka, uri Imana ya Yakobo. Ndagushima ku bantu bako ragenderwa, ndagushima ku bana bamaze kuvuka. Ndasengeye umumama wese afise umwana ari mu nda mu izina rya Yesu. Ndasambuye imigambi ya Satani. Urakoze kuri Imana nzima, uri El Shaddai, uri Chikenu, uri Rafa, uri Rohi, uri Elohim, nta numwe asa nawe. Urakoze kuri Imana ivuga bikaba. Ndagushima Mana ko nako ragenderwa mu kano kanya. Ndatsavye umuntu wese ko turasengana wizere. Hari abantu nako ragenderwa mu kano kanya, hari deliverance ikuraba, hari umugabo umwe n'abagore babiri bariko barabohoka impwemu y'ubusambanyi, imigozi ya karande y'ubusambanyi, benshi ko barabohoka mu kano kanya. Urakoze Yesu kuri deliverance, urakoze ko nako barabohoka. Urakoze Mana kuri uriya muntu urokoye yashaka kwiyahura. Hari abantu bashaka kuba babiri bari bamaze gufata umugambi wo kwiyahura, ariko uwo mugambi usambuke. Ndavuze ntuwo mugambi wo kwiyahura usambuke mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana kuri uriya bakobwa babiri hamwe n'umupfakazi umwe ucira inzira ya mariage, bamaze igihe bako rafata ariko Yesu araciye inzira ya mariage. Urakoze Mana kuri uriya mumama ariko arasengera umwana aboshwe n'inzoga. Hari umumama afise umwana aboshwe n'inzoga ari alcoolique. Ndashima Mana kuri deliverance. Hari benshi ko rabohoka deliverance dasanzwe. Ndagushima Mana ku badamu bose afashe kunda, hari abadamu bafashe kunda bashaka abana. Wewe umaze imyaka 8 tanga urushime kugenderwa. Wewe umaze imyaka 11 ushime kuri deliverance. Hari umugabo n'umugore bako barasenga bamaze imyaka 7 murindira umwana. Hari ubushobozi bwo kugendera kuri mwebwe. Umudamu wese ariko arasengera umwana ugurura kanwa ushime. Hari benshi ko aragenderwa. Hari umaze imyaka 16 baramaze kuvyara ariko umwana amaze imyaka 16 byaranse ko sura kuvyara umwana wa kabiri ariko ndiho araciye inzira. Urakoze Mana kwa nako ragendera. Hari umuntu afise ukuguru kuvyimbye, wowe ufashe ukuguru kuvyimbye tanga urushime ubushobozi bwandiho. Hari deliverance ikiraba, wowe urwaye asthma tanga urushime. Hari abantu benshi bakaragenderwa. Urakoze Mana ku bantu kuragendera mu kano kanya. Ndasavye umuntu wese akora sengana nanje mu kano kanya wizere, nubwo none ko ndavuga ingwara yawe, nubwo ta manifestation kurumva ariko wizere kuko benshi bakaragenderwa. Hari abakobwa ashaka kuri babiri bafise ikibazo cy'amahere menshi maso, mwanagerageje ibintu byose ariko Yesu arabagendeye. Mwakira gukira. Abantu bagwaye umugongo fata aho ukuro babara mu kano kanya. Hari umuntu abivumengo ni intozi ziri mu mugongo. Hari deliverance ikiraba. Urakoze Mana kuri abantu bose, abagabo n'abagore bafise ikibazo cy'umugongo tangura mushime. Hari umugabo umwe n'abagore babiri bagwaye diabete tanga urushime ko Yesu akubohoye. Hari ingwara nyinshi ko zirakira. Vuga icyo ushaka, vuga ingwara yawe, vuga ushima nubwo utarakime wumva wizere ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo muzosaba byose masengesho mwizere ko mwabihawe muzobibona. Ugura kanwa ushime kuko ari ubushobozi mu gushima. Urakoze Mana kuri uriya mudamu afise ikibazo cya infection vaginale amaze igihe kininiya, wafashe imiti myinshi uradegaje amaodeur mabi. Yesu ariko arakubohora. Hari abantu babiri bakize ingwara ya kanseri, ufise kanseri ya utérus y'igitereko, izere ko Yesu akubohoye. Ufise umugabo afise ikibazo cya kanseri ya prostate, akira ubushobozi, akira igitangaza cawe. Aho
bisa nuko bidashoboka. Imana ya Abrahamu, ya Isaka, ya Yakobo irashobora ibidashobora abana b'abantu. Urakoze Mana kuri aba badamu babiri basikiro cha depression mu izina rya Yesu akirugukira. Urakoze Mana ku bushobozi, urakoze ku bantu kuragenda mu mpane zine z'isi. Umuntu wese ahari yizere, ugura kanwa ushime, ugaragaza ishimwe, nucika intege. Arumwe arwaye amaso, aguma agira amarira mu maso, wafashe kenshi, waragize igihe ubivamwo, urasubira urafata, ariko izere ubushobozi bwa Ndiyo kugendere, kuko vyose bica mu kwizera kwawe. Urakoze Mana ku bana ukuragendera. Umuntu akarasengera umwana, yizere. Nimba uwo mwana mutari kumwe, shika ikiganza ku mutima, wizere. Hari abana bariko baragenderwa mu kano kanya, hari umwe afise umwana ari posede n'imiyaga mibi, dayimoni n'imigozi ya Satani. Uwo mwana arabajite, usanga ashaka kumenagura ibintu vyose, izo mpwemu zimuhunge. Urakoze Mana, urakoze kuri ya muntu kijije ugutwi, hari umuntu yumva imisonga myinshi mu gutwi. Urakoze Mana kumugendeye. Hari abantu bakoragira manifestation babiri, umwe ariko aravomisa, ariko aradahwa, uwundi yumva iseseme. Ubwo wumva iseseme, hari umuntu aguma turi mibe, koze utangura, hari deliverance, hari imigozi kiracika. Ndashima Mana ubushobozi bwawe waduhaye mu izina rya Yesu, ukandagira inzoka na scorpion, ubushobozi bwose bwawe mugwanizi, ikintu cyose Satani yashize mu nzira kiveho mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze ku bantu kuragendera, urakoze kuri ya mugabo asigero cha insuffisance rénale, urakoze kumukijije. Hari umukobwa hamwe n'umusore bakize ingwara ya sida, bagendana mugera wa sida VIH. Urakoze Mana kubagendeye. Hari umuntu akize yamaze gihagwaye afise infection urinaire, Yesu aragukijije. Urakoze Mana, urakoze ku bantu kuragendera. Hariho umudamu wamaze igihe kinini ataje mu mihango, umwaka urenga udashobora kuja mu mihango, udashobora kuja mu tinyanka, ariko Yesu aragukijije mu izina rya Yesu. Urakoze Mana ku bantu kuragendera. Urakoze kuri ya muntu afashe mu kirenge, yumva imisonga, undi afise ikibazo ca estoma, wowe ufise ikibazo ca estoma, izere. Hari abantu baragendega, wowe ufise ikibazo ca hepatite C, izere ko Yesu agukijije. Hari umuntu afashe ku izosi, yumva imisonga myinshi, hari umuntu ariko arumva ibintu umengo n'ubushuhe muriro uri ku mutwe wiwe, Yesu aragukijije. Urakoze Mana, urakoze kuri ya mudamu afise ikibazo c'umwingo, fata ngaho ku muhogo, wizere ko Yesu akugendeye. Hari uwundi atakibona neza, urabona ariko ntubona neza, ariko Yesu arakugendeye. Hari ikintu kiri mu maso yawe. Shimwa Yesu, ndagushima ku bantu bose ugendeye. Sishobora kuvuga abantu bose, kandi si mwese muza kumva manifestation, ariko ni benshi bagendewe. Twese hamwe dushime ubushobozi, dushime intsinzi. Urakoze Mana kuri Imana yumva, urakoze kuri Imana ibohora. Icubahiro cyose Mana n'ukuganza bibi vyawe buri bihe bidashira. Ni mwizina rihambaye rya Yesu dusenze twizera, amen. Umuntu azobona ibimenyetso bigaragaza ko yakize canke akaba ashaka kwakira umwami Yesu kugira aronke ubugingo budashira, ushobora guhamagara ku gasaraba 256 781 377 337 plus 256 781 377 337. Ku baba muri Canada canke muri Amerika mushobora guhamagara ku 613 462 93 52 613 462 93 52.